হ্যালো, হ্যালো। আরে রাজ গেমার ভাই, কি অবস্থা ভাই? আমি আছি কোনোরকম, ঘুম আসতেছে। এই আই এম গেমার ভাই ফার্স্টে, তারপর মমি ভাইয়ের সাথে সেকেন্ডে। ওকে, তারপর বাকিগুলা দেখতেছি। আই এম গেমার ভাই লাইনে নাই কেন? তুমি লাইনে ঢুকো মিয়া। কোনটা ভালো না? কি ভালো না? আমি আরে এটা, আরে এটা 3 নাম্বার স্ট্রিম, আগের 2টা স্ট্রিম ক্র্যাশ হয়ে গেছে। ক্র্যাশ হয়ে গেছে মানে সেকেন্ড স্ট্রিমে 4 শেষ, ফার্স্ট স্ট্রিম ক্র্যাশ হয়ে গেছে। আরে ভাই, এই যে আই এম গেমার ভাই ফার্স্টে, সেকেন্ড ম্যাচ মমি ভাই, তারপর থার্ড ম্যাচ ইমরান ভাইয়ের সাথে খেলাম। ইমরান ভাই আছে না? হ্যাঁ, ঘুমাবো যে আজকে আছে ভাই রে ভাই, কি আর করবো ভাই, প্যারা। ভাই নতুন জয়েন হয়েছো না ভাই, একটু আবার কষ্ট করে লাইক দিয়ে দাও। আগের স্ট্রিমগুলা ভাই কেমনটা লাগে আমি দেখিনি, আমার ফোনে চার্জ নেই যে। কেমনটা লাগে ভাই। ফার্স্ট দিস। আরে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তো স্পিন না আজকে একটা হওয়ার কথা ছিল, কে কোনটা ভাই? না আজকে স্ট্রিম হওয়ার কি কই, সরি, স্পিন হওয়ার কথা না। স্পিন কালকে নাহলে পরশু। এটা কালকে নাহলে পরশু স্পিন। আজকে কোনো স্পিন নাই ভাই। আরও 3,000 কয়েন কিনবো তো, এর জন্য কালকে পরশু বলছে। আজকে না। ওয়েন বাতিস্তুতারাও আলাদাভাবে দিই। বাতিস্তুতা আমার 2টা ফোন, একটা ট্যাব, 2টা। আর কি লাগে? আর কি লাগে তোমার? এটাই তো আবার তুমি। ও, কি হয়েছে আজকে? আজকে ভাই বাস হইতেছে খালি আজকে। কপাল খারাপ, একটু পর পর শুধু বাস খাই। ভালো ভাই, প্রথম যেটা অফ করছি ভাই ওইটা ক্র্যাশ হয়ে গেছিল, আর সেকেন্ড যেটা অফ হয়েছে ফোনে চার্জ শেষ হয়ে গেছে, এর জন্য আর কি। ক্র্যাশ হয়ে কি করার আর, মাইনা নিতে হবে, আর কিছু তো করার নাই। ওয়েট ওয়েট আ সেকেন্ড ভাই, আমি স্টার্ট দিতেছি, দাঁড়াও। কি মেসেজ মেসেজ দেয় আবার? মেসেজ 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 মেসেজ।
আসি আমি, দাঁড়াও একটু। চলো Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. শিমুল কই? দিদি শিমুল ভাই রাগ হয়ে আছে এখনো। দিদি শিমুল ভাই এখনো রাগ হয়ে আছে, ভাইয়ের রাগ শেষ হচ্ছে না। Truthfully, it was hard to see any better outcome there, and he's managed to get free, and he was quick to react. Well, there's the man we're all here to see, the thrill-a-minute Neymar. He really does turn every তা এখন আমি কেমনে কম কেন ভাই? So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty. We hope, Peter. Being the kind ওই দিন of স্ট্রিমে player ছিল who না likes to take it a... Now the finish! ভাই? Well, now it's a race for the আল্লাহ, ball. Oh, he's been caught on it here. দেখ করে কি? What a corner. আরে মাশরাফ ভাই কি করে? Paris Saint-Germain with the corner. They're first. তাহলে তো জানোই না, আবার প্রথম থেকে হইতে হইব। With his কাহিনী head, আছে but অনেক couldn't বড়, steer it in. একটা ছোটখাটো কাহিনী মিয়া, এইটারে পেঁচা মাচা। Paris Saint-Germain have their second corner now. Kaya are looking to go forward now. আরে একদম দিল না তোমারে, মনে নাই? চেতা মেতা সবারে টাইম আউট দেওয়া স্টার্ট করলো না, মনে নাই? Oh, well played, well sorted out. K61 ভাই তোমারও তো টাইম আউট দিছিল, বুঝলে গেছো? Well, he was clearly disappointed with that pass. Kaya clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Cuts out the supply. মনে পড়ছে। Hits one. এটা কি ছিল ভাই? He's delivered all right. The breakthrough strike. মানে এটার মানে কি? And that will surely go down as one of Goalkeeper. the easiest goals he could ever score. Owen really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. থাক, So the first নতুন goal কিছু নাই of এগুলা, the game. জীবনটাই It's বাস so often খেতে the খেতে case গেছ with goal অনেক scorers, little influence, and অনেক all of a ভালো sudden, জিকে। bang. Now it's Odegaard. মজা না ভাইয়া? He's tried one. আল্লাহ দেরা উসে দিয়ে দিস। We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Great ball, and he's in here. Odegaard. ভাই ভাই ও ভাই, That has been cut short. He's going to be disappointed with that. Now it's Batistuta. That's really well manoeuvred. ওই যে আইসে 61 ভাই, Belletti. শিয়াব ভাই এনে না খুঁজতেছিলাম। Spread neatly. জিকের বাচ্চা কামড়া করছে কি ভাই? আমার টাকলা মাথা ফাটাই দিব। Hunting again. And he's managed to gift it back. Dealt with nicely by the মানে defence. মানতা That is a great ball. Oh, that was vital. Odegaard. Paris Saint-Germain certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Oh, that's a key interception.
Costa Curta. Yes, Always yes, onto yes. this. ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে, ইকুয়াল ইকুয়াল Really well taken ইকুয়াল goal. They have come roaring back. Oh, listen, the ইকুয়াল হয়ে writing was গেছে। on the wall. It looked like this was এবার going to happen. আমার গোলকে দৌড় দিছে, আমার গোল কিমি বল ছেড়ে Speed of দিস, thought, এবার ইকুয়াল efficiency হয়ে of গেছে। movement, and certainty of outcome. Yeah, it's গোল কি mystifying গোল that কি a টাকা player of খাইছে, his talent ওর গোল wasn't কি টাকা picked up খাইছে, আমার গোল sooner, কি টাকা And he খাইছে। picked them off instead. ভাই 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 আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি আবার মনে করছি দিব এবার, Costa Curta. আমি তো আবার আমার মুখে থেকে পানি সরে গেছিল ভাই। And here's Vinicius Junior. Vinicius Junior! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And this could be the final action of the first half. And that should get the job done. রনি আহমেদ ভাই ম্যাচ শেষে আইডি কোড দিত, আইডি কোড দিয়ে ঢুকতে হবে আর কি। A pretty decent watch ওয়ামি this, ভাই কই, and ওয়ামি ভাইরে inside খুঁজতেছি। has contributed in equal হালি part. মাদ্রিদ Couple of very good goals for the থাইক ভাই crowd to মাদ্রিদ enjoy, রে and a আর game কিছু which has কইও না, worked on the edge. ডাউনফল Half সিজন time, চলতেছে। it's 1-1. So your views on the first half? Well, we thought this would be close, Peter, and it's proving us right so far. They're well matched, and it presents a fascinating battle. এত বাজে হয়ে গেছে মাদ্রিদের ডিফেন্স, Or otherwise. দেখলে এরা গোটে। Well, the scoreline indicates a pretty tight game, but there has been a lot of action in it. আবার It's কে been an করতে চাই লাগলো। exceptionally good watch. The score at half time. আরে ইমান ভাই ভালো আছেন নাকি ভাই? আছি আর কি। কালকে তো আপডেট, ওয়াও And so we're 20টা off স্পিন again. মারবো ভাই, এটা ভাই ভাই শান্তি Paris লাগতেছে। Saint-Germain clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, সকালে it আসতে would বাবার be লাইভে just keep going. প্যারা। If it's not broken, don't try to fix it. And here's Torres. Ribéry. Such Look, good look, look. technique. And Ribéry! লাগি এবারে কিছু মিয়া এখন জোটাটা ফ্রিতে দিলে ভালো হবে না, এই ফিনোমিনাল ফিনিশিং এর শো টাইমের জোটাটা ওটা ফ্রিতে দিলে জোস হইব, ফ্রিতে দিলে কার্ড আবার কিন্তু ঘুমাও তুমি ঘুমাও যে ঘুমাও পেয়েছি এর করলে পেলে ডান ফ্রিতে কেমনে, পেলে তো দেয়ই নেই, পেলে তো ফ্রিতে দিবই না, Gets his pass away. পেলে 2-3-4 মাস পরে এবারও Could have been কয়েন dangerous, জমানো but it স্টার্ট came করে to দিচ্ছি। nothing. Bellingham. Now it's Vinicius Junior. ইনজাগি Could be in here, and he's in on goal. গোল, Inzaghi! আরে গোল, ইমা আশরাফ ভাই খালি গোল কি টান মারে, Saint-Germain! এইবারও টান মারছিল, The comeback গোল কি is টান মারো কেন ভাই complete. খালি। Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to আরে appreciate it. You know what was বেশ notable ধরতে in চাই that, Peter, was the বাইরে fact ভাই, that আমি they tried to একটা blast আইডি দিকে the সামলাইতে পারি না, placement instead কয়টা আইডি and সামলাও delivered a piece. সবাই, মাসাব ভাই ভণ্ড, এক একজনে 4-5টা আইডি খেলে বলে ভাই আবার নাকি আইডি Checks দরকার on হবে। the touchline. A change about to occur. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, the ভিনি run has পেলে been sold a little bit short there. একটা পেলে আছে Gaia যদিও, clearly ভিনি পেলে didn't help themselves by মেসি telegraphing ব্লিজাস, that one. It was মেসি always ব্লিজ going to be কার্ডটা জোস, intercepted. এই কার্ডটা ওভারঅল বেস্ট ভাই, That's just playing it safe and ব্লিজও simple. ব্লিজও ঠিক আছে। Well, he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. ভাই 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 আচ্ছা ভাই আল্লাহ, কালকে ডিভিশন চেঞ্জ হবে আর ফ্রি স্পিন হবে, ও হ কালকে তো আমি একদিনে ডিভিশন 1 করবো, দেখবা কালকে একদিনে ডিভিশন 1 করবো। Nunez! আরে শাবাশ, হ্যাঁ কালকে ডিভিশন চেঞ্জ হইব তো, ফ্রি স্পিন দিব, ডিভিশন চেঞ্জ হইব, জোটা আসবো, That's for sure. তারপর তোমার ওসমান ডেম্বেলে আসবো পটোতে, Corner of the game. পুরা ওই কর্নারে যা ফেলাইছে বল। Adams cuts out the pass. ফ্রি স্পিনে কিছু পাবো না, ধরে রাখছি, ফ্রিতে অন্য একটা প্লেয়ার তো ফ্রিতে দিবই কালকে, কারণ আপডেটে
আর কালকে কোনামি দেখো কি করে A কাহিনী, lot of space here, a কইব real 2টায় opportunity. ওপেন হইব, 2:30টায় ওপেন হইব, Now it's 3টায় ওপেন Messi. হইব, He's 3:30টায় ওপেন shift হইব। and Messi. Now and the গোল keeper আরো couldn't নাইস, hold it. এইগুলো করবো। He scores. আমিও এক্সাইটেড কালকের And জন্য। look at কালকে his আইসো কিন্তু joy. সকালে লাইভে, Is this not why we love রাতের the লাইভে তো game? আসবেই জানি, সকালের লাইভে পাইছো। Some heroic goalkeeping. তোমার But এমভাবে ফ্রি even দিব, that couldn't হুদাই save them হুদাই। this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal এক scorer, but the কতগুলো keeper প্লেয়ার should থাকবো, have done a ওইটার lot মধ্যে better. এমবাপ্পেটাও থাকবো আর কি। And there was his third, and boy, he কয়টা looks for বাজবো business. সকাল? Doesn't he just? মনে করো আমি Oh, সকাল this is gonna be 12টা-1টার immense দিকে লাইভে আসলাম, contribution তাহলে from one মাশরাফ player. ভাই Just about কি কই unplayable. শিহাব ভাইয়ের ওইখানে Irresistible কয়টা finish বাজবে there. আমেরিকায়? Well, that has changed the dynamic somewhat. Look, it's a whole different ball game now, Peter, and it's a test of how they manage affairs from here. And ইমন he's ভাইয়ের had কুয়েতেও it. কয়টা বাজবো? Oh no, that could be a costly miss. Yeah, this is part of the job. Head down চিনি তো না and ভাই, keep plugging away. সরি ভাই, যাই হোক Now it's ধন্যবাদ। Inzaghi. Inzaghi! এরা মাশরাফ ভাই এটা তো পুরো ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছি। And they are cruising away. Yeah, the pass was bang ধন্যবাদ on, ভাই। and he just had to ensure he didn't stray ব্রো, offside. The finish was actually bang on too. আমার 8টা He's caught বাজবে। four. That is ও তুমি তো remarkable. ইটালি থাকো? আমি কমেন্টে দেখতেছিলাম ভাই। Well, he এখন certainly wasn't 11টা in the বাজে mood রাত, to take any না risks. সকাল 12টায় কয় ঘন্টা Went ডিফারেন্স right into বাংলাদেশের his থেকে? path. He's through. It's one and Messi. They've 5টা done রে it. ভাই, আমার 12টা বাজবে। নাটক করো, তোমার তো 12টাই বাজো বাংলাদেশে থেকে। It's just about how many. এখন The breakaway clinical and clean, and the finish আমাকে এখানে unearned. ভোর Well, 4টা this বাজে। is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. ভোর হয়ে গেছে নাকি রাত? আর আমি বাংলাদেশে, আমার বাংলাদেশই তো। It's looking so easy, কি- almost too আমার easy 9টা here. বাজে। To be expected, কালকে Peter, এইচএসসি না? they've gone and stepped আমি it up. কেমনে জানি? আমি কি Something they've এইচএসসি been এক্সামিনার threatening to নাকি? do and will continue to এর do by তুমি the সেন looks of জানো, it. কালকে তো এইচএসসি তোমাকে নাকি? কালকে তোমার And এক্সাম time না? is up, এই and there রাজ goes গেমার the ভাই। whistle. Paris Saint-Germain মাশরাফ have ভাই, done it with iron, কি with অবস্থা তোমার? pragmatism. 10টা That's what you 10টা expect টার্গেট from a ভাই, team like this. তার মধ্যে 5টা ঢুকছে। Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that ইনজাগি initial ভালো খেলছে, setback. সাবটাইটেশন তো করলামই না। গোলকিপারও ভালো সেভ দিছে। আরে 12টা বাজে, যে কারণে কালকে এক্সাম। আমার এখানে এখন 9টা, আমারটা ঠিক তাই। কি শুরু করছো ভাই? পরীক্ষা বাতিল হয়েছে সারা, ওই তো আরেকজন গুজব ছড়ায়। ব্রো আমি আইডি কোড দিতেছি ভাই, ঢুকো। নতুন কেউ, পুরান কেউ ঢুকবা না। লেটস গো। আজকে যারা খেলো নাই তারা ঢুকো ভাই, যারা খেলছো ওরা ঢুকো না। আরে আরাফাত ভাই, না না তুমি আছো না, তুমি একটা খেলছো। গেমিং হিরোর কে ঢুকছে ভাই? এটা তো ঢুকতেছে মোট, কে ঢুকছে? মাশরাফ ভাই নাকি আবার? ও কাব্যকণ্ঠ ভাই, কাব্যকণ্ঠ ভাই, ওকে। দেখছেন ভাই, মুখস্থ হয়ে যেতেছে আস্তে আস্তে সব, ব্রেইন ইভলভ হয়ে গেছে। না ই ই ই কালকে আমি যদি শুভ দা পেজ গেমার ভাই, ভাই দেখি বড় ইউটিউবার। ও শিট ম্যান, আরে ইমরান আকন ভাইয়ের সাথে কি আজকে আর খেলা হইব না? প্লিজ জোজো একটা ইনভাইট দিও। হ্যাঁ আমি ভাবতেছি ইনভাইট দিব ভাই, ইনভাইট দিব, তোমার সাথে খেলা হইতেছে না। শিয়াব ভাইয়ের একটা ইনভাইট দিব, ইমরান ভাইয়ের একটা ইনভাইট দিব। ইমরান ভাই আপনার সাথে কি অ্যাডাস?
PUBG খেলা হ্যাঁ খেলি তো PUBG Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic ভাই atmosphere in the stands. এরকম This really is the place to be. ভাই ইনভাইট দিমুনে I'm আপনারে Peter Drury, একটা and ম্যাচ joining me here, our expert Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective সকালে chorus. লাইভে খেলবা হ্যাঁ খেলবো তো সকালে লাইভে তো ঢুকতেই দিব Oh, না that's ambitious. 3টার আগে তো ঢুকতে দিব না Denied by an instinctive save. While someone's doing his job properly, Peter, 3টার that's আগে for তো sure. ঢুকতেই দিব না And we have our very first corner. বৈশা এ আইসো একসাথে হরর গেম খেলবো নি এই ফুটবল স্ট্রিমে হরর গেম নয়েস আর তো কিছু করার নাই ভাই বসে কি করবো Paris Saint-Germain are looking to go forward now. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. লাইভে পাবজি খেল And he can clear it away. না পাবজি খেলবো না লাইভে Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Vinicius Junior. Yeah, that's top defending and preventing him Pass. turning, which can open up many Right. possibilities. Filippo Inzaghi. Paris Saint-Germain still without a single shot on target. নয়েস Messi. It's come through and he's had a quick look inside. Nicked it back promptly. ভাই ক্রসটা হইলো না ইনজাগির হেডিং ছিল Out for a throw. ইনজাগির এটা মেরে দিতাম Odegaard. গোল অডিগার্ড ভাই আল্লাহ ও লং এর শুটিং গুলো অস্থির ভাই A finish right from the top. অডিগার্ড আল্লাহ অডিগার্ড And Paris আমি Saint-Germain নেক্সট take টাইম বেট the দিই lead. ওকে You just know there is no stopping that. That is just the top drawer finish. He was always in control and couldn't have placed it any better. A 1-0 lead established. Well, this should allow Arre, them to bhai, be a bit more expansive, although they'll be Really wise is, to man. be cautious for now. And he's there to belt it away. 30 minutes gone. The ball's gone astray. কি হইতেছে এদিকে মারামারি চলতেছে নাকি Belly. That's been cut out. Well played. সুকুন্দা পেস গেমার ভাই হ্যাঁ বললাম তো বড় ইউটিউবার Now it's Mbappe. Neymar. And he's Bhai, I mean, kicked next it match. away. He can run onto that. That was lovely, that. Oh, that's fabulous. আমি ভাই আমি নেক্সট ম্যাচের পর Good the one. নেক্সট ম্যাচ আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট ম্যাচ আপনার সাথে খেললে আচ্ছা Gone forward. We've got 5 minutes till half time. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Quality deserted them when they really needed it. গোল আর ইনজাগি জোস Goal! He has done it. A quite incredible spell. ভালো পারফর্ম They করতেছে are ইনজাগিতে নিয়ে flying. খেলার পর থেকে As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, it's simply tragic defending. লো রেটিং 97 এই রেটিং দিয়ে লাভ নেই ভাই এই লো রেটিং এর গুলোও ভালো খেলে হাই রেটিং এর থেকে And we've reached half যা time. দেখতেছি We'll do it back on the first 45 minutes. Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So why dither from here when they can দুইটা repeat their শর্ট first অন half টার্গেট ছিল success দুইটাই with লুজ another show of strength? Paris Saint-Germain in control at half-time, 2-0. And the action is back underway. And it's Çalhanoğlu. Messi absolutely focused then on the defensive side of his game.
He's dealt with that very well, Peter. It's a real... It's inside. ধরো বল রিসিভ করতে গিয়ে Well, he পজিশন should থেকে have done ছড়ে better, গেছে and he knows it. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't এই actually steer it goalwards. দেওয়ার আগে Well, he's going to be disappointed with that. Gundogan. Costa Curta. Oh, what a ball he's in here! Oh, it's a nice idea, but the execution... He's gone for goal! আজকে পড়াবে বাজে একটা দিন গেছে Now, তিনবার who's going লাইফ to be অন অফ first to হয়েছে this? এটা 3 নাম্বার লাইভ ভাই Get a throw in. কয়বার অন হয়েছে হ্যাঁ ভাই K61 ভাই হ্যালো ভাই কি অবস্থা এই কি অবস্থা বলো মানে কি হ্যাঁ বলো রিয়েলি And here's Çalhanoğlu. Strong challenge. That could leave a mark. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back. চানাচুর Çalhanoğlu! A collective sigh of relief from the defence. Ødegaard has found the net here, of course. Messi. Can he গোল finish? সেভ সবাই Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? জোজো সবাই আগে কেন রাগ করছে মানে রাগ করছে মানে Foyt with the clearance. Messi will not want to lose out. Looks for the finish. আরে পা এমনটা লাগে আমার And পায়ে now the লেগে গেছে breakaway. Mbappe. Oh, super find. Bellingham. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Couldn't squeeze it through. And here's Mbappe. সবাই একটু There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running আরে on ওই one যে side, ম্যাচ blocking খেলতে defence পারতেছিল on the না other. এর জন্য আর কি ঢুকে যেতেছিল বারবার He could be in here. Oh, he's put a shade too much on that. And they win it back again. Now it's Messi, and he's managed to get free. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Neymar. Oh, well played, well sorted out. পিএইচজি নিয়ে খেলতেছে পিএইচজি তো Now it's Vinicius Junior. রিয়েল লাইফ আবার রং করতেছে দেখো Now it's ইনজাগি Ødegaard. গোল And the shot! কি রে ভাই Oh, the ball's come loose here. মুখের সামনে দিয়ে সেভ দিয়ে দেয় Çalhanoğlu. Neymar. Gundogan. Laid back in. ছিল না Neymar. আরে না আমার Well, it ইনভাইট didn't look আচ্ছা good for আচ্ছা a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. টাইমস আপ And time is up. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Filippo Inzaghi claiming the Man of the Match award.
Welcome to those who have joined us all here on a Okay, beautiful, okay, clear evening. okay. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me, providing insights, will be Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. And already we're underway here. ইনজাগি 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 And it's Del Piero. তুমিও কি ইনজাগি ইউজ করতেছো নাকি? Oh, easy ইনজাগি pickings তো there. লাগলো মনে হলো। Oh, it's a nice Nice idea, Costa. but the execution was lacking. মালদিনি নাকি এদিকে? Oh, there's a probing ball. Figo. He's Figo! ফিগো
And that is certainly not what he had in mind. Bayer Leverkusen certainly look a very capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. And no, that was never going to make it. Vinicius Junior. And it's Figo. He's got away. Figo making good progress on the right-hand side. Griezmann. Paris Saint-Germain are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Shabash Messi. Driving on and making good Let's progress. go. And he's managed to get free. Vinicius Junior. Offside, right? Offside that time. Offside ini. Inzaghi. And reclaimed it in a trice. And here's Inzaghi. Bellingham. Goal? And the shot. Goal. Shabash. Paris Saint-Germain. Correct. Pass this evening. And Paris जो Saint-Germain take the नीचे lead. पासটা বেশি effective ছিল Paris Saint-Germain clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. So we have the first goal. হাই Well, গোলকিপার that gives them এসে the উঠছিল privilege সামনে to control the tempo of the কি রে game. ভাই দিকে It's up to তো them গেঞ্জাম লাগা to রাখছে manage it from here now. And it's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Oh, he's done very well to take that back. He's in plenty of space here. Adams getting this one clear. নাইস Filippo Inzaghi. And there's his chance to lead the counter. And he's in on goal. গোল He's got আরে this গোল away. রিনি ভাই করতেছে দেখি A সেই quite সেই incredible spell. ও যেমনি They ডিফেন্ডার are গুলারে ক্রস করে flying. ভাই পুরা Yeah, the জোস pass একটা was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. Paris Saint-Germain are now. Can he finish? Cleared without complication. Ødegaard. Messi. গোল And Messi! সেফ And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. হাফ টাইম কি হয়ে গেছে মানে সাবস্টিটিউশন কি করতেছে ভ্যান ডাইক মালতিনি ভাই সেন্টার ব্যাক দুইটাই তো মারাত্মক মালদিনের প্লে স্টাইল কি এটা ready to this let's go Paris Saint-Germain with the corner. They're first. And he's managed to get rid. What a throw in. Ødegaard. Rodri. Del Piero. Well seen. Saw that come. That is going to be the final action of the first half. খালি শুভেচ্ছা What do you think we're up to after আরে 45 ভাই minutes? Well, it's looking pretty হারবো তো straightforward, জানতাম Peter. এটা They've got themselves এটার into কি a very বলার good আছে position, so why dither ওরা from here when জানা they কথা can না ছাড়ো repeat their first half success with another show of প্রাইম strength? সিজন চলতেছে পিএসজির Paris Saint-Germain Prime. sitting pretty here at half-time, 2-0 up. And that's the start of another 45 minutes. Stood up well to him there. Messi was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline.
quite squeeze that one through. Short changes him with that pass. Good spot, he's seen the run. Odegaard. Vinicius Junior. Shifted upfield. And he's intervened well there. Now that's well seen too. Paris Saint-Germain with this handy-looking 2-0 lead. They are looking comfortable. Neymar fiddles it through. Yes. Now it's Del Piero. Decent hit. It's in. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. This is threatening to become a really good game. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. And here's Torres. That is a little undercooked. And it's played forward. Now it's Vinicius Junior. And here's Maldini. And here's Torres. Driving through the middle. Oh, what a... And another try! ভাই ক্লিয়ার করলাম না কেন ভাই ক্লিয়ার করলে বেটার হতো They have their equaliser. Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Time then for the first substitution of the game. Well, this could be an indication that the team... Haaland! Well, the finish certainly didn't match the build-up. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. And it's Fernando Torres. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bayer Leverkusen clearly did... It's Neymar! That is decidedly lacking. Bayer Leverkusen just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. Paris Saint-Germain do have options available on the bench if they want to go that way. Vinny, goal, hara nice. Goal! Paris Saint-Germain! Well finish. Team Vinny hat-trick. তিনটা স্কোর একলাই করছে Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep Vinny plugging Pele. away, that will happen. And there Vinny was Pele, his third, and one boy, more. he looks the business. Arre, Doesn't he কি just? করলো? Oh, this has been an immense contribution from one player. He's been just about unplayable. The irresistible force today. আরে গো না So we have a breakthrough. Arona. Now how will things develop from here? I think the danger for them now is fatigue. I think when the body tires, the mind soon follows. So concentration is key from here. কি রে ভাই এটা That করলো was নাকি না very necessary. 5 minutes left on the clock. That's a little off target. আমার সেন্টার ব্যাকটা উঠে দেবো Nicely weighted ball. সেন্টার ব্যাকটা He উঠে is দেবো through here. I thought it was going to happen then. How many more chances can they Double realistically attack. expect now? Squeeze it through. Into a minimum of 4 minutes additional time. He's going to be disappointed with that. Now it's Haaland. Odegaard. He can run onto that. Haaland! গোল And he hits the গোল net. ভাবিনি গোল দেবো And with that goal comes comfort. He gave it plenty and some. Trashed it in. Well, the technique generates the power in that situation, and once power is assured, any goalkeeper's up against it. ভাই পাস মেরেন পাস Paris Saint-Germain could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to ভরটাই respond. বাদ দাও দুয়া করে বলে
এই টাক হম কেন ভাই? নেক্সট আইডি কোড নেক্সট ভাই ইমরান ভাই কি আসা নাকি? ইমরান ভাই হাই ভাই ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দেন চ্যানেলে কেউ নিউ হইলে। আহমেদ চাঁদ ও ভাইয়ের কাছেও সেম আছে জি কে আমার বাসা ভাইরি কই দিছেন তো হ্যাঁ তুমি হঠাৎ করে কই থেকে এলা আমার আচ্ছা এই ম্যাচটা পরে খেলো একটা ম্যাচ কষ্ট করে আমার দিন না গিয়ে এবার জিতলো অনেক আর দিন না জিতলো ভাই আমি এটা কখনো কই নাই হুদাই আমি এটা কবে কইছি ভাই আমি টাক করবো মাদ্রিদ হারলে ভাই আপনি মনে হয় আগের স্ট্রিমে ভুল শুনছেন ভাই হুদাই আমি বলি নাই না So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. শিমুল ভাই গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া হয়েছে কইতেছি না এর জন্য বসে আছে বাসায় একা কষ্টে This place is truly special. The pride, the passion. It adds to a massive sense of occasion. Things have got underway here pretty promptly. Now it's Martinez. হ্যাঁ ওইটা কইছিলাম মাদ্রিদ জিতলে টাক হওয়ার কথা বাট আমি তো টাক হম এটা কইনি Cafu defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. এখন মাদ্রিদ তো হেরে গেছে তার মানে টাকার হইতে হইব না Messi. And it's Cristiano Ronaldo. That looks a cracking ball. আমার থেকে কি বেশি খুশ দেখ ভাই তোমার আবার কিসের কষ্ট মিয়া Nicely aimed pass. Aim forwards. Filippo Inzaghi. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Cavani. Cristiano Ronaldo. Now it's Cavani. Oh, that's nice. Cavani! It's run loose. Who's going to get there? Cavani, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. No way through. And it's Cavani. Well timed, excellent interception. Cafu cuts it out. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Look, it's a run defences dislike, but the timing has to be spot on. Oh,
Oh, super find. No, that was never going to make it. Bellingham. And here's Messi. And he's in on goal. কি রে ভাই এমনি আটকে রাখছি কেন? Well, the defence হ্যাঁ just ভালো ম্যাচ about ছিল। came out on top, but they were certainly tested. Looking for the runner. And he cuts out the supply. ভালো খেলছে তো, দুইটা স্কোর করছে। And that is a little undercooked. He's found a way through. তো ভাই এই গানটা আমার কেমন যেন লাগে Oh, that's শুনলে। great chance. কি সব সব And नहीं that is मिलता। wildly off target. Another example of how comfortable this team is on the break. এই গানটা শিমুল ভাইয়ের লগে মানায়। Vinicius Junior. Ball has bounced loose now. And the first half is done. But it has been a half largely of could haves and should haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal. But it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. Reflections on the first half? Well, they look lost for ideas and lacking in talent, which all contributes to a chronic case of impotence. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we're already back. Chance to finish. Rising shot. A collective sigh of relief from the defence. That's just front foot enforcement. Pressure leads to mistake, leads to chance. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, he's bustling through here. Can he finish? কি ছিল এটা? Oh, that was তাও মেরে nice, দিতাম but আমি not স্টার্টিং quite the শট end না মনে product হবে। required. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Now it's Cavani. It's খাই Cavani! বেশি পাওয়ার দিতেছে। Well, the finish certainly didn't match the build-up. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. He can run onto that. He's got away. ভাই শটটা নিতি ভাই। Well into the second half, Messi. and still there's nothing between them. Now this could be a chance. Cavani was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Mohamed Salah, good challenge, excellent challenge. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this কত time. এরিয়া আনবা ভাই? And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Whatever he had in mind, that was not it. That is good alertness. Rice. Inter have turned up with a human blockade. This is top defence. Bellingham. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Out to the left it goes. Ødegaard. Can he get it through? 4 or 5 maybe. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. এটা শিওর বন্ড শিমুল ভাই, আমিও শিওর। এটা ডেন্ডি শিমুল ভাই মস্কারি। আমি 1 মাস আসবো না লাইভে। Well played right into his path. Bellingham. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. And the pass is intercepted. And he's managed to get rid. And time is up.
Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking Dra, perspective. dra, da, Neither side da. able to make an impression despite all the huff and puff. ইমরান ভাইকে আসা নাকি বাচ্চা ভাই ডেন্ডি শিমুল ভাই আহমেদ জেদ ভাই উইল প্লেড ও ইমরান ভাইয়ের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট তো অ্যাকসেপ্ট করিনি ইমরান ভাইকে লাইনেই তো নেই ইমরান ভাইকে আসেন ভাই হ্যালো বুঝছি ভাই থাক নাকি ইমরান ভাইয়ের লগে তো একটা খেলেনি ভাই তো পুরা খেলতেই পারলো না একটা ম্যাচও ইমরান ভাই কই ইমরান ভাই না থাকলে আইসা বড় শিহাব ভাই at the good ওকে ইমরান ভাই তুমি কি নাই আসলেই না থাকলে কি করার ইনভাইট দিছি দেখো আচ্ছা মনে করো তুমি শিমুল টিপস তো আর ও আচ্ছা ওটা আরে তোমার নাম আর সেম সব দেখো শাহিদ ভাই পুরা শাহিদ এক্স তারপর শিহাব এক্স টি ভাই আমি কনফিউজ হয়ে গেছি আমি কি কইছি আচ্ছা মনে করো তুমি শিমুল আর তুমি কি দিবা তোমার জিয়ে থাকো না বলছে যে হাউ দেয় আসব আগে আজব ভাই কি ভণ্ড ভাই এইগুলা নাকি আমি কইছি নাটক কম করো মিয়া আর ভালো লাগতেছে না আজকে চলে যাব সকালে আবার লাইভ স্ট্রিম করবো
রিয়াল মাদ্রিদ স্পেনে চাচা, রিয়াল মাদ্রিদকে প্যাকেটে ভরে স্পেন পাঠিয়ে দিয়েছে। প্যাকেটে ভরে স্পেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিহাব দাদা কি এখন আমি আসতেছি। যাই হোক আমি সত্যি শিমুল আসলাম শুধু Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. Well, if you did just miss it, we are up and running already. এটা ক্রস করছে কোন জায়গায়? It's a goal kick. Vinicius Junior. ভাই আরে Oh, there's a probing গোল ball. গিয়ে এসে পড়ছিল একটা শুট মেরে দিলাম। Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Maldini was in no mood for any of that. Who do you, Jim, see making the difference here? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flow in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right এই qualities. কালকে একটা সারপ্রাইজ আছে আরাফাত ভাই হ্যালো। Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And it's Roberto Carlos. Lovely feet. Shapes to suit. আরাফাত ভাই আমি প্রতি মাসে And হতে পারি। kept out by the most elastic of saves. এই যে কইছে Really না looked sharp there, didn't he? That's very well ডেইলি played. একটা নিউ Fernandes. ধরে একটা নতুন ধরে A ডেইলি একটা। collective sigh of relief from the defence. Well, the ওই work দিনই rate to আবার win the ball back was এই fantastic, and it চরিত্র set the বুঝা যায় opportunity. মায়াডা That's great জায়গা। শিমুল ভাই বেশি এক্সট্রোভার্ট তো। But they've got it again. কি রে ভাই শিয়া ভাই কই? শিয়া ভাই আপনি কি আছেন বেঁচে? না থাকলে আমাকে একটা গোল করতে দেন। Bellingham. Messi. He's dealt with that really well. And here's Inzaghi. দেখো Strong challenge. আই এম Couldn't ব্যাক। leave আরে a mark. K61 ভাই, K61 ভাই লগে তো মনে আজকে একটাও খেললাম না। Delect simply refused to be outdone there. Odegaard. And here's Inzaghi.
শিহাব ভাইরে 4-2 দিছি, শিহাব ভাই রিভেঞ্জ নিতে আইছে আবার। Really was well marshalled there because he was denied the opportunity দেখা যাক to শিহাব turn. ভাই তার রিভেঞ্জ নিতে পারে কিনা। Always onto this. Bellingham. And it's Messi. গোল হবে নাকি? And the finish! আহা, সেভ। And the keeper has reacted এই যে আপনাদের superbly there. ডেন্ডি Yeah, শিমুল he ভাই was well placed to deal with কোন that. মেয়ের অ্যাকাউন্টে আইছে, বিথি না বিথি, ফেক অ্যাকাউন্ট ছাড়লো না আর জীবনও। আসল Paris পরিচয় কি? Saint-Germain with the corner. There first. ছেলে কি করে? ছেলে ফেক অ্যাকাউন্ট দিয়ে Oh, এগুলো smashing করে। header. দেখুন, আসলে Griezmann. And now they can spring out of defence. Laid back in. Well read. And the danger is averted. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Bayer Leverkusen clearly didn't help themselves by telegraphing that. He's having a go! damn. No, that was never going to make it. And the referee brings the first half to a close. Well, perhaps not full of thrills and spills, Half but time a done, game which half has been time. of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. So we reach the halfway point. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. আনলাকি ভাই, গোল কি সামনে দেয়া বলে। Now it's Vinicius Junior. Now it's Bellingham. He's shifting Counter. here. Big chance. আরে কাউন্টার হয়ে গেছে বেচারা, গোলকে মুখের সামনে গোলটা মিস করে কাউন্টারে গোল খেয়ে গেল, যেগুলো আমার সাথে প্রায় হইতো, এখনো হয়। Oh, that is সম্পর্ক a বদলে গেল sweet একটু finish, আর gorgeously কি controlled and ruthlessly dispatched. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Paris Saint-Germain are in front now. The এই game's ফাউল only দিল না। goal. Well, whatever the manager said in that dressing room at half-time, it's worth the treat. Well, it's good stuff. This is better. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Bellingham One more. looking to set free a runner. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Cafu, your impression so far, Jim? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. He's played him through. Can he put it away? সামনে মাসে 7 তারিখ বলে, মানে 1 মাস পর কইছে, 1 মাস পরে আইব বন্ড রে। And they are cruising. And he stuck it আরে away বন্ড as if laser ভালো হইব না guided. সারা জীবন। No other মেঘ outlet ইচ্ছে there. মতো That was মিথ্যা কথা right in the কয়, corner, মিথ্যা প্রমিস unstoppable. করে ভাই, ওইগুলা ই নাই, এদিকে And he's ভণ্ডামি done it করতেছে, again. He's got his ভালো হইব না। second. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but শিহাব ভাই I'd say go কুকড, grab a third. শিহাব ভাই কুকড, He's got away. শিহাব ভাই ও It's run loose. He's gonna get ভাই এদিকে শুটের অপশন সইরা থ্রোয়ের অপশন কে লেগে গেল ভাই। That's alert and sharp and very well played. মালদিনি কামটা করলো কি? Oh, and he's through the middle. Tries a shot. ভিনি হ্যাট্রিক আবার, ফার্স্ট ম্যাচেও হ্যাট্রিক, সেকেন্ড ম্যাচেও হ্যাট্রিক শিহাব ভাই লাগে। There
আর He's a একটা man মেয়ের জন্য right 1 মাস at the অপশন top সেটা of his মানতে game, পারলাম না। and he just আস knows it. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Well, talking about Torres! অফলাইন যাওয়ার মতো বল আমি না এলে আসবো না হয়তো তাই আমি look, movement creates more options, and that was really sharply done. That's a sharp pass. That is a little undercooked. And that is as far as it goes. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. দেখ মন্দ ভালো হলো না থাক কষ্ট চেপে রাখা যায় না আসো তোমার লগে ভাই আমার দোষ নাই জুজো বলছে আমাকে হুদাই চাপা ছাড়া বন্ধ করো মিয়া আমি বলে কইছি কে কে খেলবো মিরাজ ভাই নাহলে K61 ভাই আপনাকে দুইজনের মধ্যে একজন ঢুকেন ভাই দুইজনের সাথে খেলাম এখন প্রথমে যে ঢুকেন বটের সাথে খেলাম ও গুড শিহাব ভাই মিরাজ ব্রো সরি মির্জা ভাই সরি মিরাজ পড়তেছে আমার লিটারালি লাইভ স্ট্রিম অফ করে দিলাম শিমুল ভাই অনেক সাথে হেলাম এর জন্য ভাই আমি রিলেশনই করি নাই 2 বছর 5 বছর নষ্ট K61 ভাই ঢুকছে লেটস গো K16 ভিড়ে ভাই আমার দেখি ডিফেন্ডারগুলো সব অবস্থা খারাপ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Hi, Peter. It's great to be here. Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. And already we're underway here. গোল আরে And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed জিএফ to deal with that. চেষ্টা করলেছেন থাকবো ভাই আমি এগুলা চেষ্টাই করি না Fabulous. Is there any
খোদাই জিএফ বানায় কি করুন Loose now, and they want to get it back. আরে ভাই K61 ভাই এসে পড়ছে আপনি Marquinhos kept বেশি aware, দেরি কইরা and ফালাইছেন it is reclaimed easily. Messi, গোল and ও Messi! সেভ বল আবার Now he wants to get in on the act here. This is proving to be a very good spell. The intensity is ভাই great, স্ট্রিমটা রিফ্রেশ they've মারেন got to আপনি make মনে it অনেক count. পিছায় আছেন Paris Saint-Germain with the corner, there first. Defending of the desperate variety. Costa Curta. Your impression so far, Jim? Well, it's plain for all to see who has settled into this game with the greater superiority. Now for a goal. Maldini. The Netherlands promoted the philosophy of total football, and Clarence Seedorf is one of its finest exponents. Yeah, pretty hard to find a weakness, isn't it? Yeah, and for all his strengths, Peter, I think it's his passing that stands out mostly for me. He supports all of that with real determined movement, whether he plays as a 10 or deeper. Bellingham. Now it's Vinicius Junior. That's been intercepted. That was well played, well stopped. কর্মা ভাই Inter Milan আমাদের trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say তোমরা that আর this is কোনো টপিক পাও probably না the easiest way to কি play নিয়ে the আসছে game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Seedorf. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. That is a super hit, but it was always just off target. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. A goal here just before half-time could mean a great deal. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Zico. Mbappe! The pass is intercepted. ভাই বাইরে দেখে বৃষ্টি বাইরে গেছে Steam ahead down the left flank. Vinicius Junior. And here's Bellingham. পাস আরে না There's the half-time whistle. শিট Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good. যদি but তোমার neither চুপ have been করতে able to বলছি না যায় penetrate. জিএফ And so we নেই reach তার the কোনো break. কথা নাই Game remains goals. এই জিএফ ইচ্ছি এগুলা মানুষ বানায় বানানো বউ Paris Saint-Germain, they probably be feeling a little aggrieved about not capitalising on such a bright start. Their mood at half-time জিএফ should কোনো be ভালো more মানুষের upbeat. হয় না The glass remains half full, and it should spur them on. Paris Saint-Germain head to the dressing room, not yet having broken through. Tight, cagey game. Neither team any further forward than they were when they started out. And the game has already resumed here. Paris Saint-Germain are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Oh, perfectly measured that. Danger averted for now. And here's Vinicius Junior. And here's Messi. Cut it out. And he's there to get it away. Cafu. And it's played forward. Inter Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And it's been taken short. Oh, here's a chance! আঙ্গুর ফল টক Opts for safety. And here's Messi. Vinicius Junior.
niceties Vieira are not bacha. part of this Vieira approach. ka This is bacha. actually quite aggressive. Yele. Ye. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Rodri. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Well, that's an inviting ball. Oh, that's clever. Luis Suarez. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Chiesa has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Oh, that's a bare chance! এরম দিকে গেছে বলে That could turn out to হাতের be a ভিতরে দিয়ে huge, ঢুকছে বলে huge ভাই goal. Look, before we can even delve into the I know, detail, but the he- significance of taking the lead should কি be লাগছো our initial আসেনি reflection, কেন and that's I know priceless. brother জগডি Perhaps deserves a little bit of sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. কি করলাম আমি নিজেই তো বুঝলাম না আরে ফয়েল ভাই কি অবস্থা আহ না থাক ভাই বুঝছি ভাই কইলাম না কিছু কইলে তো বিশ্বাস করবো না Well, ওই Peter, I থাক don't think there's anything tactical or কিছু বললাম না injury-related here. I think it's just all about the push route. It's one! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Bellingham হয়েছে ভাই থাক ভাই make sure that's not getting through. বাদ দাও ভাই কি পাশের টপিক নিয়ে আলোচনা Nicely worked. Now it's Mbappe. He's one. What the- Mbappe! He's got a goal. Okay. And surely now the result's beyond doubt. Huh? That really was a thing of beauty, curled in effortlessly. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. Inter Milan are sitting pretty, Aris. 2-0 up. আর কিছু Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm হুদাই down. But they'll গে need to বলছে do that বলে pretty quickly. নিচেই লেখলো গে Composure from here. ভাই ওইটা আমি পড়ছি জাস্ট আল্লাহ কি রে করে And the number on the board is 3. ক কইলে খ বুঝে ভাই ক কইলে খ বুঝে না Well, here is a defeat that they hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end ওর কি বলছে virtually কিছু ভাই unavoidable. ফালতু কমেন্ট পড়তে গিয়া কি একটু বেটার খেলা যেত আল্লাহ নিজে ইনডাইরেক্ট বলে দিছে আমি দেখ নিজেই কইছ মিয়া হুদাই হুদাই চাপাসার গায় গে কই আমি বুঝাইতে চাইছি কিছু কইলাম না কইলে বিশ্বাস করবা না এর লেগে কইছি কইবা না তাহলে বইলা লাভ কি ভাই যদি বিশ্বাসই না করো বলবো চাপা এই জোজো চাপা ছাড়তেছে চাপা আরে রে কি কি কত বড় বড় কাহিনী হয়েছে মিয়া কি কি কমেন্ট করতেছে আজও রুম ক্লোজ করে দিস ও মিরাজ আসেন দেখেলি একটা আসেন হ্যাঁ কমেন্ট পড়তেছিলাম কথা বলতেছিলাম তো ভাই ব্রাদার্সদের সাথে আসেন আপনি শিমুল ভাইয়ের ব্রেকআপ হয়েছে 49 নাম্বার নাটক ভাই ওনার নাকি কোনো কষ্ট নাই কষ্টে বুক ফাইটা যেতেছে
তাহলে কি কি দেখো কি একটা বিষয় চয়েসই করো না কেউ চরিত্রহীন তার মানে এতবার ব্রেকআপ হয়েছে ভাই 49টা ব্রেকআপ হয়েছে তার মানে কতগুলো ছেঁকা দিছে আল্লাহ শিমুল ভাই ছি ছি ছি। শিমুল ভাই বলছে যে যারা দেখ কি কয় যাও ছেড়ে না ঘুমাইবা না কেউ এত রাত জেগে গেছো কেন K61 ভাই কি কি বাংলাদেশে থাকেন Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent. হ হ বুঝছি থাক তুমগো মতো সমস্যা তুমগোর সাথে চলি তো এর লিগা Glad to be here, Peter. তুমগো যেমন সমস্যা আমারও তোমাদের যে যে সমস্যা আমার ওই সমস্যা তোমাদের সাথে চলতে চলতে এই সমস্যা আইস সঙ্গ দেশের লোভ আছে না একটা কথা আছে না ওইটাই Just joining us, we are already underway. নষ্ট নষ্ট বেডা The pass is intercepted. Oh, perfectly measured that. Face to face with the keeper. Back but it goes. Chance! Goal! ভাই নেক্সট ম্যাচ করা যায় না ভাই আপনি কইছিলেন ভাই আপনার লেগে কতক্ষণ ওয়েট করছিলাম And that was very kind of him to oblige so early. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. I doubt very much that this was in the script. থাক ভাই হচ্ছে কি করতেছে একজনে ভাই এই টপিকটা চেঞ্জ করো ভাই কি টপিক আলোচনা করেছি 1-0 the score. ক্রোম বানাই দিছে কমেন্ট সেকশন ভাই Lovely neat pass. Now it's Messi. Oh, and he's through the middle. He has found the way through. Vinicius Junior. Kimmich. Oh, it's coming. Odegaard. মানে ব্রেনেও সমস্যা আছে আমি বলো I think he's Yeah, done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. Messi. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Vitinha. Now it's Vinicius Junior. Now it's Messi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped Messi it. gets through. There's the hit! He ভাই scored! And they're at it again in double quick time. Oh, beautifully dispatched. ও এইটা তো আমি There was বুঝতেই no পারছি reaching that. আমি জাস্ট তোমার যে লেখাইলাম কষ্ট করে And he's done that so often. So that's two now without reply. Yeah, you have to say that the contrast of moods আর are তুমি very আশালাই দিতে visible আসো না now. কেন They really fancy নকলাই দিয়ে themselves আসছো to go কেন and wrap things up. নাটক করতে আমরা তো জানি তুমি শিমুল ভাই Back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. That's really well manoeuvred. Drogba showed plenty of zest in getting to the ball, I know. but couldn't quite sort it out. And he's had a hit. নাইসে That আমার was জায়গায় ভাই superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Into the final 5 minutes of the first half. Odegaard, and he's picked out the run. Good read, needed to be. Vinicius, shot a goal! And it's there! A quite incredible spell. They are flying.
Simplicity itself. Well, look, he moves and manufactures in unique fashion. This guy is sheer class. A case now of complete control. As the referee brings the first half to a close. So no shortage of thrills, no shortage of fireworks, but all very one-sided. We appear perhaps headed for a cricket score at this rate, unless there is a significant change in fortune. It is 3-0 at half-time. Peter, do I really need to say anything, or can I simply refer you to the scoreline? Paris Saint-Germain are very much where they want to be, courtesy of some truly incisive play. Their approach vibrant, utterly irresistible. They hope shortly to resume this onslaught. The score currently 3-0. Here we go again. Valverde makes the interception. Aims beyond the defence. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it has to be. সিনেমা কনটেক্সট কনসেপ্ট কি সিনেমার Valverde. And Akanji. আমি ডিরেক্টর সিনেমার Cuts out the আমি strike. আমি স্টোরি লিখবো নি দাও Odegaard. স্টোরিটাও আমি লিখে দেবো নি Across the quarter. ভাই ভাবি ভালোবাসা সিনেমার নাম হইলো ভাই ভাবির ভালোবাসা ভাই সিনেমার শিবুল ভাই হলো ভাই আরে ভাবি হলো এই ভাই ভাবির ভালোবাসা সিনেমার নাম They're not going to make any further progress now. Mbappe. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Great hit! কি রে ভাই যে Keeper's got his work done. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. সেঞ্চুরি মারবো সেঞ্চুরি বিয়ের আগ পর্যন্ত সেঞ্চুরি হয়ে যাবো সমস্যা নেই It's a mighty effort! No, he didn't quite meet it right. ভাই ভাবির ভালোবাসা মুভির নাম পেলাম না ভাই ভাবির ভালোবাসা Oh, well played, well sorted out. Akanji. Now it's Mbappe. Odegaard. He could be in here. He's intervened well there. Rafinha. That's positional gold, the utilisation of space. Played back in. He's had a fair tumble under that challenge. The message is clear. None shall pass. ক্যামেরাম্যান Skillfully cut out. He is so at ease. কোন অ্যাঙ্গেলের থেকে ক্যামেরা ধরো এই আরাফাত ভাই Well, they've got it again. ভালো একটা অ্যাঙ্গেল থেকে ধরো Well played. That has snuffed out the danger. Alexander-Arnold. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Vinicius Junior. Filippo Inzaghi. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had... And there goes the final whistle. Oh, this is a side which is purring, picture perfect, a win they will relish having... গালি দিতেছি তুমি আমার গালি দিবা না রে
ওর আফসোস করে ওঠেন, এক্স মানে এক্স শেষ, এখনো আমার নেতা ওনার থেকে তো ওনার বুঝছি ভাই। ছি, আর কোনো মুভি দেখতে পারো না? এরকম মুভি দেখছো ভাই? এই মুভির থাম্বনেল দেখলেই তো রুচিতে লাগার কথা। ভাই আমি এমনি ফ্রেন্ড কইছিল আর কি, এইসব মুভি আমি দেখি। ছি, এই মুভির ওয়ার্ল্ড আরে আরাফাত ভাই কি কইতেছে এগুলা তো আর ইয়ে দেয়া, আরাফাত ভাই দেখে নাই। তিনশো পঁয়ষট্টি হবে না, 365 সবাই দেখে সবাই ইনভাইট দিচ্ছে। ও ভাই, ইমরান ভাই একটু পর পর কই যায়, কই থেকে আসে আল্লাহ জানে ভাই। আজকে ভাই আমি আমার আব্বুর কাছে মাইর খেতে চাই না, জলদি গেমে ঢুকেন ভাই, গেমে ঢুকেন। কই ভাই, আপনার তো লাইনই নেই ইমরান ভাই। রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করছিলাম।
welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beckley. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already... Vinicius Junior! Bye. Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Paris Saint-Germain with their first corner. The first in the game for either side, actually. And now a sudden chance to counter. কি হয়েছে দিকে? He's going to be disappointed with that. Oh, that was vital. Well, Peter, if you're looking for a top-class left back... नहीं बच गया। Seriously rapid Serginho. শিমুল ভাই সব নষ্টের মূল, পোলাপান নষ্ট করে ভাই। ছি, একবার লাগার পোলাপান নষ্ট করে দিছে শিমুল ভাই, কি খারাপ। He picked up those positions to gather goals and toughness. He's through here. Luis Suarez. It's Luis Suarez! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. ভাই আমি ম্যাচের ভিতরে গেলে কি লিখতেছে ডিলিট করবো কেমনে ভাই? Paris Saint-Germain have the chance একটা to আদর্শ মডারেটর দরকার। আগে মডারেটরটা একদম বাজে ছিল, ভন্ড মডারেটর ছিল। Paris Saint-Germain have their second corner now. And now they can spring out of defence. Oh, there's a probing ball. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, smashing it! আরে ঢুকে না বেশি বেশি। That's a half-decent try. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Getting on for a third of the way through the game. Gets his pass away. That is a brilliant interception. Oh, that's an inviting ball. Adriano, Roberto, Vinicius Junior. Oh, easy pickings there. Costa Corta. That has been cut short. Adriano, that is a great pick out. Oh, that's a key interception. Now it's Vinicius Junior. And he welcomes it in. Oh, what a ball, he's in here. There's the shot! আল্লাহ দাত Costa Corta. মেসিরে দিয়ে আমার তো আমার ভালো হইতো। Bellingham. Costa Corta. Roberto. Adriano. And it's Inzaghi. It's anyone's ball now. আসলে কি যে ঘুমাও, এই যে ঘুমামু বেশি। And this could be the final action of the first half. In for a header. And the referee brings the first half to a close. শিমুল ভাই ভন্ডামি বাদ দাও ভাই, নাটক কম করো। কি নাটক লাগাইতেছে বাপরে বাপ। But neither have been able to penetrate, and so we reach the break, and the game remains goalless. আরাফাত ভাই তোমার সাথে সহমত না? Point of the game.
তুমি আরাফাত ভাই তার এক্স-রে সত্যিকারে ভালোবাসতো, তুমি তাকে কষ্ট দিস। At the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 and Messi! না রে ভাই, ঢুকে না কেন ভাই, He did the hard part ঢুকতে right, দিব না but আজকে not the একটাও। finish. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Shifted upfield. Now it's Ødegaard. Oh, important interception. And now a sudden chance to counter. Can he put it away? আস্তাগফিরুল্লাহ। He's done very well to get to that. Messi is offering a right smile there. Well, their corner count's rising, but not their goal count. They can improve. Up for a header! Decent attempt, but not quite good enough. গোল কি নামাইছে না কি নামাইছে ভাই? Cafu. অ্যাটাক দিয়ে সারতে পারতেছি না। No, he's just misjudged that one. 60 minutes played. He's only too happy to take that back. Filippo Inzaghi. Corner it is. ও ভাই তুমি কি শুরু করছো দা? আল্লাহ, Counter's rising. শিমুল ভাই ভালো হয়ে যাও ভাই। এই সব দুষ্টু কথা লেখা না কমেন্ট বক্স, না হলে গার্লফ্রেন্ডই কেনা ভাই। এই যে এত এক্সট্রোভার্ট ভালো না, ভালো হয়ে যাও তাহলে দেখবা টিকে যাবে, না হলে সেঞ্চুরি হইতে বেশি দিন নেই। Cavani top. এই তোমার মতো, তোমারটা যেমন ঠিক না। Up he goes! And now they can spring out of defence. Oh, good ball. Shots on here. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Stoichkov. Oh, well played, well sorted out. Well, in probably an entirely one-sided game, still up for grabs. Nothing to show for all the pressure. Great shot! আরে অফসাইড ভাই, আল্লাহ। Oh, that is asking for trouble. It could be in here. He's through and all. He's had a hit. ফাইনালি ঢুকছে ভাই, এতগুলা অ্যাটাক মারার পর Finally, the deadlock is broken. কতগুলা সেভ দিছে। Well, you can see what মানে it means to all of them. কি A কম। frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. পুরা 4 গোল ডিজার্ভ করে আমি ম্যাচ। That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. So we have the first goal. Oh, this is fully deserved for me because they've shown great heart and spirit. It's there to win from here or, dare I say, throw it away. Can he finish? What the hell? And once more we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. And he stuck it away as if laser guided. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. And we're not going to make any further progress now.
quick to react. And Knight makes the interception. Good spot, he's seen the run. Odegaard. That's a nicely measured pass. No, that was never going to make it. And there goes the final কয়টা সেভ দিছে খালি দেখবো ভাই decent game of football that. কয়টা সেভ দিছে দেখি Both sides, as it turns out, চারটা unable to be separated. সাতটা শট আর 12টা শট মারছে Picking up the man of the match award. গোলকিপার ম্যান অফ দ্য No ম্যাচ surprise আরে there. কি খায় নামাইছে গোলকিপার What do you take away from it all, Jim? কি Paris Saint-Germain can always take more ভালো জানো positives from তোমরা a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. কি কি ভালো হবে না এরকম করতে যাও ভালো হবে না তোমরা শয়তান ভালো হয়ে যাও ঘুমাইতে বন্ধ বন্ধ রে আরে কি সুন্দর অভিনয় করে অভিনয়ের জন্য শিমুল ভাই সেরা রে তোমরা দেখি শুরু করছে আল্লাহ আচ্ছা ভাই গেলাম ভাই আজকে আর না অনেক লাইভ করছি তোমরা কি শুরু করছো